Hi, hello everyone. Namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? I hope you all doing good. Welcome to the next lesson. So that is about the structural organization in animals. So ನಾವು previous class ಅಲ್ಲಿ entire animal kingdom chapter ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. Okay. So ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. So ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? We are going to discuss about all different types of the tissues, right? Animal tissues ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. From the beginning of the classification of the animal tissues, there you can observe epithelial tissue, connective tissue, and then muscular tissue, nervous tissue. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವಂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So without wasting time, let's get started. And the chapter name is the structural organization in animals. And today's topic is, in this video, we are going to cover the epithelial tissue. The very first, the animal tissue, epithelial tissue ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? You know that types of animal tissue. Classification ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಆ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದ್ರೆ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಟೀನೋಫೋರಾ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ದಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೋರಿಫೆರಾ, ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So likewise, Coelenterata, Ctenophora, their body is made of tissues. Tissue level of organization ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ನಂತರ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥಿಯೋಡರ್ ಶ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಜೇಕಬ್ ಸ್ಲೀಡನ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಇವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is what the structure and functional unit of living organism is called a cell. The study of cell is called cytology. So ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ KCET ಅಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್? Cell is the fundamental unit of living organisms. Okay, next group of cells, okay, which are having the same origin, which are similar in their structure and function, which have a common origin. ಒಂದೇ origin ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. Common origin, similar in their structure and function. Such type of group of cells are commonly called tissue. ಅವುಗಳಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆರಿಜಿನ್, ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ, OGY. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
Again, we know that so levels of organization only group of tissues which are performing the same function that aggregate to form an organ. ಒಂದು organ ಆಗುತ್ತೆ. Example ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Here, example is here. Okay, tissue ಇದೆ. Organ ಆಗಿ formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That is the stomach. ಇಲ್ಲಿ stomach ಆಗಿ formation ಆಗಿದೆ. The next, different organs which performing the same function. ಅಂದ್ರೆ digestion ಅನ್ನೋದು ಒಂದು function. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ರೈಟ್? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, so that will become organ system. There are many organ systems are present in our body. So next, so many organ system which are performing different functions. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದೇ ತರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ, so that is make sure that all living organisms are living or survival. So ಬದುಕಿರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. So that is about the levels of organization. ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು 4 ಟಿಶ್ಯೂಸ್. 4 ತರ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್? ಸೊ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯೂರಾಗ್ಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ epithelial tissue, as the name indicates, epi means above, the outermost covering layer of our body or the internal organs or our body. So it is covered by a kind of a layer that is called epithelium. It's a protective layer. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು epi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Epi means above, or you can say outermost. That's the very first classification of the animal tissue. Again, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ connective tissue, the most abundant tissue present in our body. So there you can observe that it connects different parts of our body, different organs of our body, or the epithelial internal organs. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. Okay, and also responsible for conducting the nutrients from one place to the other place, and also responsible for carrying the oxygen and carbon dioxide. So ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so next, the muscular tissue, as the name indicates, it's made of muscles. So ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ again we are clarifying that into 2 category based on the number of layers of epithelial tissues, or you can say number of layer of epithelial cells. ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 1 layer of epithelial cells, that is called simple epithelium. Simple, only 1 layer of epithelial cell is present, so that is called squamous, columnar, cuboidal. Again we are classifying that based on the shape of the epithelial cells. Let's discuss compound epithelial. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 layer of epithelial cells ಆಯ್ತು.
ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಅದರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್. Again, we are classifying that based on the size as well as the shape of the cell present in them. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಪ್ರಾಪರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅಡಿಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ದ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದಟ್ ಇಂಟು 3: skeletal, smooth and cardiac, based on their location and function. Skeletal, so they associated with the bones or skeletal, so responsible for the movement, voluntary reactions. Smooth muscles, smooth, visceral, internal organs, involuntary. Next, to cardiac muscles, special type of muscles present only in the heart, involuntary. So based on their ಲೊಕೇಶನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಸ್ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರದ್ದು ನೇಚರ್ ನ ಬರಿಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಬರಿಬಹುದು, ಕೆಲವು ನೇಚರ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ನಾವು ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ outermost covering layer of our body. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಗೈನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ and compound epithelial tissue. We are classifying the epithelial tissue into 2 categories. So based on the layer of cells, we are classifying them. Simple and compound epithelium. So what is the meaning of simple epithelial tissue? ಏನaganta ಹೇಳಿದ್ರೆ, here you can observe if the epithelial tissue is made of single layer of epithelial cells. So this is the epithelial tissue. Group of cells are present, hence it is the tissue. Okay, so ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಇದು? It is made of single layer of epithelial cells. So I am writing here single layer of epithelial cells, hence it is called simple epithelial tissue. When it comes to compound epithelial tissue, ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, considering that the basement membrane, below the basement membrane you can observe the underlying tissues along with the blood vessels. Above the basement membrane, here you can observe the epithelial cells are present. But here you can observe more than one or more than 2 layer of epithelial cells. More than 2 or 1 layer of epithelial cells are present. Hence it is called compound epithelial tissue, stratified epithelial tissue. Okay na? So simple and compound epithelial tissue. Classification ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Again, so what is the nature of this epithelial cell? ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ one layer of epithelial cell, ಯಾವ ತರ ಇದೆ? What is the shape of that cell? Based on
the shape of the epithelial cell, we are classifying the epithelial tissue into 4 categories. You can add one more, that is called what is that, pseudostratified. I will write it later. Okay, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ? You can observe squamous epithelium. Squamous, that indicates flat or polygonal. I'm just writing here polygonal and flat. Here the epithelial cells are present in the form of polygonal or flat ಆಗಿರುತ್ತೆ. They looks like tiles over the floor. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ columnar epithelium or epithelial tissue. As the name indicating columnar. Column ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pillar, elongated rod like structure. So here you can observe the epithelial cells are present in the form of elongated. Here they are elongated. Okay na, elongated ಆಗಿರುತ್ತೆ, sorry, elongated. So ಇನ್ನೊಂದು, as I said, rod like, pillar like cells ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ. So where the nucleus is present at the base of the cell, basal nuclei is present. Cuboidal epithelium, cuboidal. So ಇಲ್ಲಿ cube shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So here the epithelial cells are present in the form of cube shape, or you can say cube like cells are present. Next, glandular epithelium. Whether they are columnar or cuboidal epithelium, if they are responsible for or specialized for the secretion of chemicals, so they are commonly called cuboidal epithelium. We are classifying this based on their function, not based on their structure. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ columnar or cuboidal, so who's specialized for the secretion of chemicals. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, that is nothing but pseudostratified. Stratified. So ಇಲ್ಲಿ stratified ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, that doesn't mean they are having a more number of epithelial cells. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೂಡೋ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. They appears to be multi-layered, but they are always be single layered. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, which among the following epithelium is always single layered, appears to be multi-layered ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ pseudo stratified, because of different size of the epithelial cell they appears to be multi-layered. ಆ ಸೆಲ್ ಗಳ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಯೂರೋಥಿಲಿಯಂ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನೋಡೋದು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾರಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ columnar epithelial tissue, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ epithelial tissue. Okay, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬಹುದಾ? epithelial tissue, simple and also compound epithelium. Again, simple epithelium classified into 4 categories based on the shape of the cell: squamous, columnar, cuboidal, glandular, or you can say ಇನ್ನೊಂದಿದೆ pseudo stratified epithelium. Compound epithelium, stratified epithelium, and also transitional epithelium. Again ಅದರಲ್ಲಿ transitional, or you can say stratified squamous, stratified cuboidal, stratified columnar. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So as I said, epithelial, the outermost covering layer of our body and the internal organs. So the definition is here. It's a specialized to form the covering or lining of the internal
and external body surfaces. Okay, it's a specialized form. So ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ? To form the covering or lining of all the internal and external body of our body surfaces. Internal organs ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಮೀಸೋಡಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಡಮ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮೀಸೋಡಮ್, ಎಂಡೋಡಮ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಟೋಡಮ್. ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಮೀಸೋಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್, if they are asking that the epithelial tissues are originated from all 3 layers of embryonic germ layers, ಆ 3 ಲೇಯರ್ ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದು ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ a non-vascular or avascularization, avascular in nature. As the name indicating, look at here, non-vascularized. Vascularized ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So presence of or absence of blood vessels. Here there is a typical structure of epithelial tissue. Okay, ಏನೇನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Then I will explain what is the meaning of non-vascularized. Okay, here you can observe the free surface of the epithelial tissue. Free surface is here. Okay, and here you can observe number of epithelial cells. So these are the epithelial cells. I'm not talking about the shape of the cell right now. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ shape of the cell ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ membrane. Okay, they are resting over the basement membrane. Next, just below the basement membrane, you know that ಒಂದು basement membrane ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Underlying tissues are present. Here you can observe underlying tissues are present. Okay, along with number of blood vessels. Here you can observe the blood vessels. So where you can observe the blood vessels right now. Elli the blood vessels kalu? They are present beneath the basement membrane. They are present in the underlying tissues. They are not present in the epithelial cells. Illilla. Hagagi, the entire tissue enide, this is avascularized. Or you can say avascular in nature anta heltivi. Means idra artha enanta helidre absence of blood vessels. But ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ, ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ, ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನ, ಇದೆ ಅಂತಾನ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ what is that underlying tissues, not from the skin. Skinನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ will be there. That doesn't mean blood vessels are present here. They are present just below the epithelial layer. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ avascularized or non-vascularized ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See this word vascularized, vascular tissues, xylem and phloem in plants. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೇನು? ದೇ ಆರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ blood vessels. They are carrying, conducting the minerals, what is that, nutrients, oxygen and carbon dioxide. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? what is that? Epithelial tissue. That is very essential for the protection. ಸೊ ಈಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೋ ಇವಾಗ ನಾವು? ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕವರಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಮೀಸೋಡಮ್, ಎಂಡೋಡಮ್, ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅವಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅವಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Epithelial cells are present and resting over the basement membrane. Below the basement membrane, you can observe underlying tissues along with the blood vessels.
Okay, next. So what are the functions of functions ಏನಿರಬಹುದು? Protection. Function ಬಂದು protection ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. And also responsible for absorption and secretion. I'm just writing secretion and absorption. I'm writing the general characteristics and general functions of epithelial tissue. Overall, ಎಲ್ಲ epithelial tissue ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? And also responsible for excretion. ಇದು excretion ಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಕಿನ್ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. If they are present in the urinary tract or it may be vagina, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಅದೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಕ್ರೇಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳು ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆನ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್, ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. How the epithelial cells are resting over the basement membrane. ಯಾವ ತರ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? So this layer which appears to be red color, so this is the basement membrane. Basement membrane illiде. And just above the basement membrane you can observe number of epithelial cells are present. ಯಾವ shape ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? These are usually polygonal flattened cells. Flattened cells. So here the epithelial cells are present in the form of polygonal flattened. So hence they are called squamous epithelial tissue. Squamous anta ಹೇಳಿದ್ರೆ flat ಅಂತ ಅರ್ಥ. So here you can observe that indicates the flat ಅನ್ನೋದನ್ನ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಈಗ definition ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Squamous epithelial cells are polygonal and flat, look like tiles on the floor. Looks like tiles on the floor. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಟೈಲ್ಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Hence it is also called, you can observe here, pavement epithelium or tessellated epithelium. Pavement or tessellated epithelium ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So now we need to understand their function and their locality in our body. ಏನು ಇರುತ್ತೆ? So if you know where they present, ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, I hope that you are able to identify their function. Okay, so ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. So they found in most of our body organs like ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? blood vessels. ಅದು ನಮ್ಮ blood vessels ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. And also they are present in alveoli ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. You know that where alveoli is present. ಈಗ ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ you should remember their locality as well. ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. They are also present in pleural membrane ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ pleural membrane? Just imagine that and just recall that you have studied. So ಓದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. So next it is also present in coelomic membrane or epithelium. Coelomic epithelium, and also they are present in Bowman's capsule. Bowman's capsule. Okay, so now I hope you got this. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ? ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ alveoli. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ alveoli and it is surrounded by the network of blood capillaries. ಇಲ್ಲಿ blood capillaries ಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ. Okay, so here in between the alveoli and the blood capillary, so ಏನಾಗುತ್ತೆ? The gases will exchange. Oxygen enters into the blood vessel and carbon dioxide move out of the blood vessel into the alveoli. See here, ಇಲ್ಲಿ diffuse ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? So these two layers means alveoli, epithelial membrane, alveolar membrane, and also the membrane of this one blood capillary endothelium.
ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್? ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್, and it's a tubular part of the nephron, and that leads to the proximal and distal convoluted tubule. And within this, there also you can observe the network of or clusters of blood capillaries, and this is called glomerulus. Here also you can observe, the formation of the filtrate from the blood filtering unit, that is called the nephron. So that is happening in this place, where in between the glomerulus and the Bowman's capsule. And here you can observe podocytes and also endothelium of the blood capillaries, responsible for the diffusion of the substances through it. So substances ಗಳು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಲೋಮಿಕ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's a layer which is responsible for diffusing the substances across it or through it. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ blood vessels, alveoli, Bowman's capsule, pleural membrane and also the coelomic epithelium ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದು coelomic epitheliumಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದೆರಡನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so what is this? Squamous. I will repeat it. So here the epithelial cells are present in the form of a polygonal or flattened shape. ಆ shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And now, hence, they looks like a tiles on the floor. Hence, they are commonly called pavement tissues, and also known as tessellated epithelium. They are usually found in ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so let me write it properly. They are usually found in so blood vessels, alveoli of the lungs, pleural membrane of the lungs, coelomic epithelium, Bowman's capsule, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. So that is about squamous epithelium, also known as endothelium, because that forms the diffusing boundary, helps to diffuse the substances through it. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೋಡೋಣ, columnar epithelial tissue. So what's its function? ಏನಾಗಿರಬಹುದು? And what is the location of this columnar epithelium? ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. The main function of the columnar epithelial tissue is, so ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Absorption and secretion. Absorption and secretion. ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? These two words will apply for both columnar epithelial as well as the cuboidal epithelial tissue. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು? Absorption and secretion. They help in absorption and secretion. And look at here, size and also the shape of the cell ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? The nature of the columnar epithelial tissue. Columnar epithelial cells are elongated, pillar, column in nature. Column ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that. So periodic table ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲಮ್ 1 2 3 ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದವಾಗಿರೋದು, ಇಲೋಂಗೇಟೆಡ್, ರಾಡ್ ಲೈಕ್, ಪಿಲ್ಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ವಿತ್ ಬೇಸಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಬೇಸಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. As usual, they are having the basement membrane. Basement membrane ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ underlying tissues are present just below the basement membrane.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ನ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ the lining of the stomach and the small intestine. I am writing here. They are present in the lining of stomach and the intestine Next, they are present in the lining of gallbladder. The lining of gallbladder. So again, gallbladder ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, they are also present in the lining of acini of pancreas. Again, acini ಅಂದ್ರೇನು, pancreas ಅಂದ್ರೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, pancreas. So now let's discuss one by one. Present in the lining of the stomach and the intestine, small intestine and the large intestine. So yakide illi, so this columnar, so they are mainly responsible for absorption and secretion, as I said. If they are present in stomach and intestine, so these are the main part of digestive system. So digestive system alli ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so the digestion of the food requires some enzymes and also some chemicals. Okay, those chemicals and enzymes are secreted by the columnar epithelial tissue along with the cuboidal epithelial tissue. Secrete ಮಾಡುತ್ತೆ mucus, hydrochloric acid, these are the chemicals, right? Next, intestinal kuda. So there you can observe infolding structures in the inner surface of the small intestine. They are commonly called villi. So ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, those villi increases the surface area for the absorption. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ anyhow they are present in stomach and intestine. Absorption and secretion ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Absorption of the digested food material with the help of microvilli. We will discuss that in the upcoming slide. Lining of the gallbladder. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ gallbladder? ಈಗ liver ಮತ್ತೆ gallbladder. Liver is the source of bile juice. Gallbladder is the reservoir of the bile juice. So store ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So there you can observe. The lining of acini of pancreas. Look at here. Pancreas ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ heterocrine gland. It acts as both exocrine and endocrine gland. 99% of the pancreas acts as exocrine gland, that is called acini. Okay, so now they are responsible for, I'm just writing here exocrine part ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Exocrine part of the pancreas, responsible for the secretion of chemicals which helps in digestion. ಸೊ ಅದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತರನು ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಲುಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಲರ್, ಕೊಲುಮ್ನಾರ್, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, and the nucleus located at the base of the cell. So base ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Okay, next, present in the lining of the stomach and intestine, present in the lining of the gallbladder, and also acini of the pancreas is the right answer. Okay, andre which among the following is the location of the columnar epithelial tissue ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ you should write them. Okay, so as I said, so microvilli ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, considering that, so this is ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಈ ತರ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಯೋಡಿನಮ್, ಏಲಿಯಂ, ಜೆಜ್ಯುನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಜೆಜ್ಯುನಮ್ ಅಂಡ್ ಈಲಿಯಂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಮನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ,
that lumen is surrounded by, now having number of infolding structure. These infolding structures are called villi. Ellide? They are present in, yes, the small intestine and the large intestine. They are present like this. So what are these? These are villi. There you can observe the microscopic structure called microvilli. So their main function is to increase the surface area for the absorption. Increase the surface area for the absorption. Okay. So next, here also you can observe the number of small cells, microvilli are present. So next ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, that's richly supplied with blood vessel. ಇಲ್ಲಿ blood vessels ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, because as they are responsible for the absorption, ಅದು absorption ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there must be blood vessels to carry the nutrients from one to another. So ಈ ತರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so that is about ಏನಿದು the inner lining of the stomach, but ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಇವಾಗ intestine inner layer ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so that is about the columnar epithelial tissue. Now let's talk about the cuboidal epithelial tissue. So very simple, as just like a columnar epithelial tissue. Their main function is ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? Yes, simple ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ absorption, secretion and excretion as well. So secretion ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Absorption ಮತ್ತೆ secretion ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ cuboidal epithelial cells are cubical or cube-shaped structure. You can observe here free surface of the epithelial tissue. Here the epithelial cells are present in the form of cube-like epithelial cells are present above the basement membrane. Okay, so basement membrane ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ. Next, their function, as I said, absorption. Here these cells are specialized to secrete chemicals, specialized to secrete chemicals. These chemicals may be ಏನಿರಬಹುದು, may be enzymes, ಇದು enzymes ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, or hormones, ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? So now let's understand where they locate. ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? So now I'm writing they are present in. So first one is germinal epithelium. Okay, just list out all these locations ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Follicular epithelium of thyroid gland. Next, they are also present in PCT and DCT of the nephron. Okay, and they are also present in ascending limb, or you can say loop of Henle, and the collecting duct and now you can observe their function as well. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ರೀಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ germinal epithelium. So you come to know that there it is responsible for the absorption and as well as secretion. Next, follicular epithelium of the thyroid gland. The follicular cells present in them so helps to secrete some kind of hormone called thyroxine. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ T3 ಮತ್ತೆ T4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. The most common one is the T4, like so tetraiodothyronine ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So that is nothing but T4 ಮತ್ತೆ T3 ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. tetraiodothyronine. Okay, so ಅದನ್ನ T4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ PCT ಮತ್ತೆ DCT ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. PCT proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule of the nephron.
ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಅಬೌಟ್ 99% ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ PCT. PCT reabsorb ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ 180 liters ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಡ್ನಿ. Okay, out of 180 liters, we are eliminating only 1.5 liters of the urine, right? So, in the 99% ಏನಾಯ್ತು? Reabsorb ಆಯ್ತು, absorption ಆಯ್ತು. That is because of the PCT. And to that filtrate, some of the toxic substances need to be added, secrete ಆಗಬೇಕು. So, ಅದನ್ನ selective reabsorption, tubular secretion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಬಂತು, ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ the cuboidal epithelial tissue. So I hope you understood this cuboidal epithelial tissue. I will repeat it once again. The main function is to absorb and secrete chemicals, or it may be the enzymes. Cuboidal epithelial cells are cubical or cube-like structures present in germinal epithelium, follicular epithelium of the thyroid, so PCT, DCT of the nephron, ascending limb of Henle and also collecting duct. Okay na? So then pidkombodu. Next structure ನೋಡೋಣ, glandular epithelial tissue. See again, some of the columnar and cuboidal epithelial tissue, they are specialized for the secretion of chemicals, hence they are called glandular tissue. So look at here, these are the columnar and cuboidal epithelium. Okay, specialized for the secretion of chemicals. So here I am writing specialized, last slide allu kuda barde, specialized for the secretion of chemicals. Okay, so now there are two different types of glandular epithelium. ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and the word they have labeled here. ಈ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is, you can observe, so that is ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is the unicellular isolated glandular cells. Okay, and the second type ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? multicellular. Here they have given in your textbook multicellular. Isolated ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ glandular cells. ಸೊ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ. First one is unicellular isolated glandular cells or epithelium. Multicellular clusters of glandular cells or epithelium. Okay. So first one, it is present in the goblet cells of alimentary canal. See, this is present in the goblet cells of alimentary canal. Alimentary canal ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Okay, now next, multicellular clusters of glandular cells present in most of the glands, including ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? They are present in sweat gland ಅಲ್ಲಿ, mammary glands ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, and also present in ಯಾವುದು? sebaceous glands. Sebaceous glands ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು? ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ salivary glands. So in all these glands, multicellular
clusters of glandular cells are present. So what is important here? Examples. Elli kandu barutte. Their location is very important. Just remember that. So unicellular isolated, multicellular clusters of glandular cells. Present in, first one is present in goblets of alimentary canal. Second one is present in the sweat gland, mammary gland, sebaceous gland, ಮತ್ತೆ salivary gland ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Now, we need to talk about the types of epithelial cells. ಅಂದ್ರೆ glandular epithelium ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. So we are classifying that. So here I am writing ಯಾವುದು glandular epithelial tissue types ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಅದರಲ್ಲಿ we can observe 3 different types. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. Okay. So what are they? Let me write. Okay. So the very first one is here. First one ಯಾವುದು? That is called exocrine gland. Exocrine gland. Second one is endocrine gland. And third one is heterocrine gland. Okay. Now, so we are classifying this based on how it acts, how it act ಮಾಡುತ್ತೆ, and also based on their pouring nature of their secretion. ಅದು ಅದರ secretion ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So you can observe the exocrine glands that indicates. ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ದೇ ರೀಚ್ ದ ಆರ್ಗನ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Here they pour the secretion into the blood stream, or you can say surrounding fluid. So direct ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, they are pouring the secretion into the blood. So blood will carry. Blood ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಟ್ರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so acts as both exocrine and endocrine. Acts as both exocrine and endocrine. ಎರಡು ತರನು ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಟಿರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಎರಡು ತರನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಹೆಟೆರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸಿ ಇದನ್ನ ಎರಡು ತರನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅದು ಅಸಿನಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಟೆರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ salivary gland ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ there are many including the pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland. There are many glands are present. And here ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ, ಗೋನಾಡ್ಸ್ are also heterocrine because they secrete reproductive cells as well as hormone. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So based on their pouring means the nature of pouring the chemicals into the target organ, whether they are reaching through the bloodstream or through the duct, we are classifying this. So the chemicals secreted by the exocrine gland, they are called enzymes. ಇದನ್ನ enzymes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here the chemicals secreted by the endocrine glands are commonly called hormones. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹೆಟೆರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ because they secrete the chemicals, reach the target organ through the duct only. Okay, here they pour the chemicals into the blood ಮುಖಾಂತರನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೆಟೆರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ತರನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೂಡೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಏನಾಗಿದ್ರೆ as the name itself indicating, pseudo stratified epithelial tissue, it's also a kind of simple epithelium. It's a type of simple epithelium anta helona. Okay, so here it is also a single layered, it is also a single layered but appears to be yav tara kaansutte, appears to be multi-layered, appears to be multi-layered. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, multi-layered. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಡೋ. ಸೂಡೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿಥ್ಯಪಾದ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ. But it looks or appear to be multi-layered, but it is always be a single layered. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ single layered ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, next. ಯಾಕೆ ಇದು multi-layered ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? It's because of having a cells which are differ in their size. Cells are differ in their size. Hence it appears to be multi-layered. ಅದು multi-layered ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎರಡು ತರ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? Ciliated and second one is non-ciliated stratified pseudo-stratified epithelial tissue. See, ciliated ಮತ್ತೆ non-ciliated ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So where they present? They are present in trachea. Ciliated pseudo-stratified epithelial tissues are present in trachea, and the non-ciliated pseudo-stratified epithelial tissues are present in auditory tubes. Auditory tubes ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲುಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಕೊಲುಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ columnar epithelial tissue, columnar epithelial tissue present in small intestine ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ epithelial tissue, ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ cuboidal epithelial tissue, cuboidal present in PCT, proximal convoluted tubule ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. So likewise ciliated epithelial cells, columnar epithelial cells are present in fallopian tube as well as bronchioles. So that helps in facilitating the movement of the particles ಗಳದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು columnar ciliated columnar epithelial tissue. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಟರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಡೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ. It's a type of compound epithelium. So now, what is the meaning of compound epithelium? So where the epithelial cells are arranged in more than 2 layers. So here you can observe more than 2 layers of epithelial cells. Epithelial cells. Okay now. So those are commonly called compound epithelium, also known as a stratified epithelium. So the stratified epithelium ಅನ್ನೋದು compound epithelium ನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. Again we are classifying the stratified epithelium into 3: squamous, cuboidal, columnar epithelial tissue. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So the very first one is here. Just a minute. So ಏನದು?
stratified squamous epithelial tissue. They are present in. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. First we have to understand the types. First one is keratinized ಒಂದು, and second one is non-keratinized. So this is the protein present in the skin, you know that keratin. Okay, keratinized and non-keratinized. So stratified squamous epithelial tissue. So where they present? So keratinized squamous epithelial tissue or stratified squamous epithelial tissue present in the dry surface of the skin. Present in the dry surface of the skin. Skin ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Likewise, the non-keratinized stratified squamous epithelial tissue present in the moist surface of the buccal cavity. Okay, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. So buccal cavity and the vagina. Okay, oral cavity ಮತ್ತೆ ವಜೈನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. What are these two? So these are the types of stratified squamous epithelial tissue. You should remember this. So next, stratified cuboidal epithelial tissue, they are present in ಎಲ್ಲಿ sweat glands ಮತ್ತೆ salivary glands ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Sweat glands and salivary glands ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Okay, because that helps in secretion. Cuboidal helps in absorption and secretion. Next, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ columnar epithelial tissue, stratified columnar epithelial tissue. As the name itself indicating, columnar elongated ಆಗಿರುತ್ತೆ, but appears to be multi-layered. Appear ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಕೂಡ multi-layered ಆಗಿರುತ್ತೆ. So function ಏನಿರಬಹುದು, we have to understand this one. They present in conjunctiva of the eye, and male urethra. See here, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ? Which among the following epithelium present in male urethra? So there they are asking about non-keratinized, stratified columnar, stratified cuboidal. You have to find out which one is present in them. So that is called stratified columnar. So I will repeat it. It's very simple, I guess. So ಏನೇನಿದೆ? Stratified epithelium is a type of compound epithelial tissue. So where the epithelial cells are present, so in more than 2 cells, or you can say more than 2 layers of epithelial cells are present ಇರುತ್ತೆ. So ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Here you can observe the layers of epithelial ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ stratified squamous ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ keratinized ಮತ್ತೆ ನಾನ್ keratinized dry surface ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ of the skin. Non-keratinized, they are present in the moist surface of the buccal cavity and the vagina. So ಅದೇ ತರ stratified cuboidal ಗೆ ಬಂದ್ರೆ they are present in sweat gland and salivary glands. So likewise, the stratified columnar, they are present in the conjunctiva of the eye, the transparent layer of the eyeball, as well as the male urethra. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. The transitional epithelial tissue. So both stratified as well as the transitional epithelial tissue comes under the compound epithelial tissue. ಇದು ಕೂಡ compound epithelium ಆಗಿರುತ್ತೆ. Compound epithelial tissue or epithelium. It's also commonly called, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, stretchable ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Stretchable tissue. Why? Because the cells which are present in this epithelium are able to stretch, relax and contract in response to the stimuli. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ epithelium cells are in cuboidal when relax ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? cuboidal ಆಗಿರುತ್ತೆ, relaxed. So likewise, ಇನ್ನೊಂದು squamous during stretched
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 4 ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್. ಇವುಗಳು ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಸೊ hence it is called transitional tissue. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They are found in urinary tracts. Urinary tracts ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವಾ ಆಫ್ ಐಬಾಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Hence they are commonly called urothelium. And these cells are, or you can say, what is this? Found in ಅಲ್ಲ ಇದು, found in. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಥಿನ್ನರ್ and elastic ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. So what you need to remember, transitional epithelial tissue. It's also a type of compound epithelial tissue where the epithelial cells are about 2 to 4 layers. And why we are calling it as a transitional epithelium? Because they change the shape of the cell according to their response. So as I said, the cells are in cuboidal when they're relaxed and squamous during stretched ಆದಾಗ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್, hence they are called urothelium. So more thinner and elastic in nature. ಥಿನ್ನರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, intercellular junction. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಏನಿದೆ, there are 3 junctions present in the animal tissues. Animal tissues ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. That enhances the communication in between the 2 cells, neighboring cells, and also cementing and adhering. ಅದನ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅಡ್ಹೇರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 different types of junctions: ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅಡ್ಹೇರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ which type of the junction helps to stop the substances from leaking across the tissue. They will ask this, and they are asking the tight junction, adhering junction, gap junction, plasmodesmata, plasmolemma, ಅದರ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡೇರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಡೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ that facilitates the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of the adjoining cells with the help of ions or molecules. ಇಲ್ಲಿ ions ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಂತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು? ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಟೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ಹೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು? ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ತರ ಅದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Gap junction enhances the communication. See, communicate with each other by connecting the cytoplasm of the adjoining cells. See, cytoplasm anta helidre enu? Jelly-like fluid present within the cell. So where the ions and minerals molecules will carry the information. Okay, allinda communication pass agutte anta helbiಟ್ಟು. So you should remember. Okay, so ಈಗ ಕೆಲವು questions ಗಳಿದೆ. So let's try to solve these questions. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಿದೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ದ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ 2 ways of answering the question. The tubular part of the nephrons of cuboidal epithelium. ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ. ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ salivary ducts have ciliated epithelium. Ciliated epithelium is not present in the salivary ducts. Okay, so ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು? That is present in bronchioles and also fallopian tube. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ, especially as I said brush bordered. Okay, as we said it is a brush bordered cuboidal epithelial tissue ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The inner lining of the vagina, urethra and esophagus is made up of. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನದು? ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಜೈನಾ, ಯುರೇಥ್ರಾ, ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ columnar, stratified squamous epithelium, ciliated epithelium. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 3 of these are not the right answer because we have studied under the simple epithelial tissue. ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದೇ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು choose the right answer and comment in the comment section. Next, the tissue having very less or no intercellular matrix. Intercellular matrix, that is the substance, ground substance where the cells and fibers are embedded. So ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್, ಕನೆಕ್ಟಿವ್, ಕಾರ್ಡಿಯಲ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ matrix is very less or may be absent. The epithelial tissue having the thin, flat, closely packed cells that are arranged edge to edge are found in ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? The inner lining of the stomach. Okay, ಯಾಕೆ thin ಮತ್ತೆ flat ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್. Okay, stomach ಅನ್ನೋದು columnar epithelial tissue. The inner lining of the fallopian tube, columnar and ciliated columnar. It's not the right answer. Outer surface of the ovary. Ovary germinal epithelium ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ, germinal epithelium. That is not this one. And the lining of the cheek, the outermost surface. So that is the right answer. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can easily answer. The function of villi in the intestine is. ವಿಲ್ಲೈಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫುಡ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ವಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ವಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ದೇ ಆರ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Control the intestinal movement, hindrance in the movement of the food. So right answer is option B. Next one. Cells of squamous epithelium are squamous, flat, permanent, tessellated epithelium. Start with elongated nuclei, cube-like, flat and tile-like, and also a columnar cube shape, cuboidal in shape. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಲ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನದು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕ್ರೇಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಅದ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕ್ರೀಷನ್, ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕ್ರೀಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಡೈಜೆಷನ್ ನೋ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟಮಕ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲುಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸೂಡೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್. ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಸ್ಟಮಕ್, ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? I hope you understood today's topic. So we have discussed only the epithelial tissue and the classification. So ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದೇರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಎವ್ರಿವಾನ್.